Okay. Okay, hello. So we are going to, today I'm going to have a coding with what we have learned from previous days. We have learned about most basic machine learning, such as supervised learning and unsupervised learning. And for the supervised learning, we have learned about K nearest neighbor, KNN plus KNN. And for the unsupervised learning, we have learned about K-means algorithm. So today I'm going to have an experiment of two major algorithms, K-means and K-nearest neighbor algorithm by using Python coding. So I don't expect all of you know the Python coding. So this one will not be on the test or the presentation. But however, since you see what is going on with this code, I think it will be very easy to understand how we deal with the data and how we can predict by using the model. So just feel free to feel comfortable to listen to today's lecture. So first, using machine learning, you have to bring some packages such as NumPy and Matplotlib library, which is used to draw a figure. So we have to bring those kind of figures. And then what we are going to do is we are going to have a classification task on the iris data. Iris data is we have to classify 3 different types of the iris. So the labels are the iris, 3 different iris, which is iris virginica, iris versicolor, and iris setosa. So we have these 3 different types of the iris. And then by using the information of the petal length, which is this one, and the petal width, which is shown as yellow over here. So by using these 2 information, we are going to make a model that can classify these 3 labels. And iris data is the most basic one that is used in machine learning. And when you are going to study about machine learning or data science, you will always deal with these kind of data. So first, we have to bring the data. So from scikit-learn, so this is just a package which have the data set with it. And when we download the data, like here, then we have iris data and the Y. So if we see the X, so we call all the X as data, and this is the sepal width, a petal length of the first iris is 1.4, and the petal width of the first data is 0.2. So this is all the data of the petal length and the petal width of all the data. And we have about 150 data, and we have 3 class labels, which is 0, 1, or 2. So with all the X is corresponded by all the Y. So this is all the X. We have the 150X and 150 Y, which is the class label. So what we are going to do is we want to classify all the data is the 0, 1, or 2. So first, what we need to do is that since this is a supervised learning, we're going to do the K nearest neighbor. We are going to split the data into training data and the test data. And so we use the train test split in the Python scikit-learn module, and then we can split data X and Y into the X test and X train and Y train, and we validate with the X test and the Y test. So now we have 3
two data, train data and the test data, like here. And then if we count the labels of the Y, we have 50 with all data. In the training data, we have 35 for each. And for the test data, we have 15 data for each. This is why we use stratified Y. We use stratified sampling to divide the training data and the test data. So now we have X train data and Y train data, and we have test data and other test data. So when we start the k-nearest neighbor or k-means, what we need to do is we need to normalize the data. We have to standardization of data since it is very sensitive on the distance between every kind of data. So since the data in the first value and the second value is very different in our data, we need to have a standardization of this data. What we did is we had fit the data with using the training data. So we have changed into data which have the mean, the average is about 0, and the standard deviation is about 1. So you have done the standard scaling thing on the training data. So we have standardized training data and standardized test data. So using this one, we are going to make a model and we are going to have a test it on the test data. So from now on, we are ready to have learn the k-nearest neighbor algorithm. So this is the k-nearest algorithm. So we pick one data, and if we set the k to 5, we seek for the 5 nearest neighbor here. And since 3 of them are classified as a triangle, we will determine that this one is a triangle. So this is the modeling part. So from sklearn from neighbors, we bring the classifier. So what we are going to do is we are going to train this classifier. We are going to train this classifier, and then we are going to visualize it with using 2 dimensions. So this is the data of the X and Y. So first, we need to determine what kind of classifier we will use. First, we will use the classifier as 3. We are going to seek for 3 neighbor for each data. And we are going to set the distance as P2 Minkowski distance, which is the most famous one that is broadly used. So first we define a model, and then we need to train this model on the training set. So in training the data, we fit the data, we fit the model into the data. So this is the fit. We fit the data by using the training data. So using the standardized X and Y, we fit the data like here. And then if we see the decision reasons and point out the test data over here, so we can see the standardized petal length and standardized petal width by using the k-nearest neighbor algorithm. So let me bring it here. So if k is 3, this is the result. So we can learn this kind of non-linear classification for all the data. So this group is classified as green, and this one in this area, it will be classified as blue. In this area, it will classified as a red. So this is the results of all the data. And so this is the data. So if we see the accuracy of all the data, so if KNN jump predict, we can predict data by using test data as test standardization. So this is the predicted value of all the data. So if we count how much we got right in Y test, and if we sum of
calculate the value of it, we find that we have the test accuracy about 1.0. So it is perfectly right when we use k equals 3. Then let's do a different one by changing the neighbor to 1 and changing the neighbor to 15. So what I have told before, if we lower the k, if we use smaller the k, the decision boundary, the classification model can be more and more difficult. And then with this data, it will have a hard when we apply this one in the test data. So in this test data, it will be, we have a little bit of lower data because it is too overfitted to the training data. So however, in this case, it will have a perfect one in the training data. However, this one is when we use a bigger neighborhood. In this case, we can find out that some of this is wrong. However, since this data is so easy, this accuracy is not that considerable. But if we see this data, we can find that since neighborhood is high, the decision boundary, the model is more simplified. So if neighbor is high, it is more robust to overfitting. But when the value is small, it will have a problem on overfitting problems. Then next, I will introduce about the k-means data. In the k-means data, this one is a clustering problem. So in this kind of data, we have labels for each data, such as Virginica, versicolor, and Setosa. But however, in the clustering problem, we cannot have a clustering with these kind of data. So we need to create some data like here, like this 3. It is generated from 3 blobs, but it is not classified. We don't have label for each data. So everything is done on the white circle. So if we do the k-means clustering on 3 number of clusters, we first have a random initiation of data, and then we set the iteration for all the data. And then finally, we can see the results like here. So this is the first cluster, and this is the second cluster, and this is the final cluster. So what clustering is trying to do is we this is not a classification. We just make a group with the ones that are similar to each other. So this is when we need to see all the clusters, and this is the centroid of all the data. So if we want to have if we want to do the k-means problem on this kind of iris data set, what we need to do is that we need to have a extreme standard deviation data, and we need to learn a k-means clustering on this. So if we make a prediction by using the data on the iris data, then if we scatter the data, if we see the data like here. Oh, wait a minute. So S becomes Y. So wait a minute. Wait a minute. YKM X. So this is the results of all the clusters. 1, 2, 3. Okay. So this is the result of all the data. Wait a minute.
Okay, so this is the result of all the clusters. So if we make an n cluster to 2, we will divide all the data into 2 data. And if the clusters is 4, we can make 4 cluster for all this data. So this is the result. Then in this we will and now I will introduce this in Korean. 네, 한국말로도 한번 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 한국말은 여기서부터 보시면 될 것 같고, 우리가 할 거는 이제 지난번에 배웠던 클래시피케이션, 클러스터링 두 개의 대표적인 알고리즘을 가지고 한번 저희가 진행을 해보는 건데, 우리가 학습 데이터, 우리가 슈퍼바이스 러닝과 언슈퍼바이스 러닝, K-means랑 KNN 두 개를 배웠는데, 그 두 개를 코딩을 통해서 한번 어떻게 진행이 되는지 한번 진행을 해보겠습니다. 여러분들이 아직 파이썬이라든지 이런 것들을 많이 공부를 안 한 것 같아가지고 이 코딩들을 100% 이해할 수는 없겠지만, 그래도 여러분들이 데이터들을 넣을 때 어떤 것들을 넣고 학습이 어떻게 되고 결과물이 어떻게 나오는지를 눈으로 보면 훨씬 더 좋기 때문에, 그래서 제가 여러분들이 코딩에 대해서 아직 많이 배우진 않았지만 그래서 한번 실습을 보여드리도록 하겠습니다. 이 코딩 문법들을 하나하나는 몰라도 되고요. 그냥 여러분들은 데이터들이 시각적으로 이런 식으로 되는구나, 이 정도만 알아주시면 될 것 같습니다. 그래서 이 코딩 부분은 시험엔 안 나오지만 여러분들이 그냥 이해하기 좋게 넣었다고 보면 될 것 같고요. 여러분들이 우선 첫 번째로 이제 슈퍼바이스 러닝을 해야 하는데, 슈퍼바이스 러닝에서 가장 많이 쓰는 데이터는 이 아이리스라는 데이터입니다. 이거는 붓꽃 데이터라고 볼 수 있고, 우리가 데이터, 그러니까 이 꽃들의 꽃잎을 보고 꽃잎의 페탈이라 하거든요. 꽃잎을 페탈의 width length, 이 길이랑 폭을 보고 이 붓꽃이 버지니카라는 건지 벌시칼라라는 건지 세토사라는 건지 이 세 개를 분류하는 거예요. 즉 데이터를 이렇게 보면은 이 데이터 하나의 페탈만 볼 거예요. 우리는 이 페탈에 각각 데이터 하나하나, 지금 데이터 150개가 있거든요. 150개마다 첫 번째 데이터의 첫 번째 꽃의 페탈 길이랑 페탈 랭스, 위스 이 두 가지를 가지고 얘가 0번째 버지니카인지 버시칼라인지 세토사인지 이것들을 분류를 하는 목적입니다. 그래서 이렇게 150개를 가지고 150개의 X를 가지고 150개의 Y를 예측한다고 볼 수 있고, Y는 클래시피케이션 문제를 푸는 것이라고 보면 될 것 같습니다. 그래서 우리는 두세 번째 이 두 개의 피처만 사용을 해서 150개 데이터를 가지고 예측을 하는 모델을 만드는 것이 목적이라고 볼 수 있고요. 여기서 또 좀 보고 싶은 게, 이렇게 우리는 어떻게 될까요? 이거는 슈퍼바이스 러닝이기 때문에 가장 기본적으로 데이터를 나눠야 합니다. 데이터를 학습 데이터와 트레이닝과 테스트 데이터로 항상 분리를 해서 봐야 한다고 볼 수 있고, 우리가 트레인 테스트 스플릿을 했을 때 이렇게 우리는 이 트레인 테스트 스플릿이라는 함수를 통해서 우리가 X랑 Y만 전체 데이터를 가지고 있다면은 학습 데이터와 테스트 데이터, 그리고 그거에 해당하는 Y, 라벨 트레인과 라벨 테스트 네 가지로 나눌 수가 있습니다. 이렇게 네 가지로 나눈 다음에 우리는 이 X 트레인과 Y 트레인 학습 데이터의 X와 Y를 가지고 우리는 어떻게 할까요? 이 두 개를 가지고 우리는 모델을 만들고 얘네들로 테스트를 한번 해봐서 새로운 데이터에 얘가 얼마나 잘 적응을 하는지를 한번 보는 것이 목적이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 Stratifying Y는 우리가 지난번에 Stratified Sampling 배웠잖아요. 그래서 Y의 0, 1, 2인 이 그룹 하나하나에 따라 가지고 우리가 라벨을 카운트한 것이라고 볼 수 있습니다. 그래서 데이터를 이렇게 나눈 다음에 그 다음에 제가 뭐가 중요하다고 했죠? 데이터들을 정규화를 통해서 데이터들의 지금 사이즈가 첫 번째 변수 같은 경우는 막 5.7 노는 수치가 다르고 두 번째에서 있는 수치들이 다르기 때문에 우리가 거리 기반의 데이터를 사용하면은 이런 점들이 문제가 될 수 있다고 했었잖아요. 그렇기 때문에 우리는 이렇게 얘네들을 스탠다드 스케일러라는 것들을 통해서 X랑 Y의 값들을 바꿔줍니다. 아까는 이렇게 값들이
이런 값들이었다면 얘네들을 x의 첫 번째 축과 두 번째 축 모두 다 평균이 0이고 표준 편차가 1인 것들로 바꿔줘서 우리가 각각 변수의 중요도를 모두 같은 걸로 맞춰줄 수가 있는 거죠. 이렇게 스탠더디제이션, 노멀라이즈라고 하고 이렇게 데이터들의 크기들을 다 맞춰서 우리는 진행을 해야 됩니다. 이것을 할 때는 항상 학습 데이터를 기본으로 하는 것을 목적으로 볼 수가 있고요. 그래서 여기까지 따라왔다면 우리는 데이터를 다 준비를 했습니다. 데이터를 준비를 해서 이제 학습 데이터와 테스트 데이터 두 개가 있는데 우리가 그러면은 이제 KNN 알고리즘을 돌려보도록 하겠습니다. 그래서 KNN 알고리즘 같은 경우에는 이런 식으로 이렇게 다섯 개를 K를 5개로 본다면은 우리가 주위에 있는 5개의 가장 가까운 샘플들을 봐서 세모가 몇 개인지, 동그라미가 몇 개인지, 플러스가 몇 개인지 이렇게 각각을 본 다음에 우리가 5개 중에서 세모가 3개니까 얘는 아마 세모일 것이다. 이런 식으로 예측하는 거라고 볼 수가 있고 이것을 가지고 한번 학습을 해보도록 하겠습니다. 그래서 우리는 일단 먼저 KNN 클래시파이어라는 것을 파이썬에 제공하는 함수에서 불러온 다음에 이에 대한 설정을 해줍니다. 그래서 주위에 있는 네이버를 몇 개 볼지 처음에는 3개 한번 보고 그 다음에 거리는 어떤 거리를 사용할지 저희가 지난번에 봤던 민코스키 P는 2, N은 2, 디스턴스를 봐서 모델을 설정한 다음에 모델을 학습시킵니다. 학습은 보통 우리가 피팅이라고 해서 모델을 데이터에 맞게 변형해주는 과정을 우리는 피팅이라고 하는데 그래서 KNN이라는 모델을 만든 다음에 그 모델을 이 학습 데이터, 이 데이터를 제공해주고 이 데이터에 맞게 모델을 만들어 이라고 해서 모델을 이제 KNN을 만들었어요. 그 다음에 우리는 어떻게 해야 되냐면은 얘네들을 가지고 한번 그림을 그려봐서 학습 데이터와 테스트 데이터에 어떻게 적용이 되는지 그래서 이렇게 동그라미가 있는 게 테스트 데이터라고 볼 수 있는데 데이터의 경계선이 이러한 형태로 주어진 것을 확인할 수가 있습니다. 그래서 K는 3일 땐 데이터가 이런 식으로 나뉘어지고 그때 액큐러시는 100%, 테스트에 대한 액큐러시는 100%인 것을 확인할 수가 있고요. K를 줄이면 어떻게 될까요? K를 줄이면은 경계 같은 면이 조금 더 복잡하게 만들어지겠죠. 좀 복잡하게 만들어지는 게 K가 작으면은 이러한 형태로 만들어지게 되고 만약 K가 커지면은 경계선이 조금 더 스무스해지는 효과가 있습니다. 그래서 K가 낮으면 낮을수록 이렇게 좀 복잡하게 경계선이 나오니까 조금 더 과적합, 오버피팅에 조심해야 된다라고 결론 낼 수 있고 K가 크면 클수록 좀 모델이 단순해지기 때문에 우리는 좀 얘는 오버피팅에 과적합에는 안전한 그런 모델이다 라고 결론을 내릴 수가 있습니다. 그래서 K와 과적합 이런 것들을 보여주기 위해서 제가 이렇게 빨간색, 파란색, 초록색 그래서 이쪽에 있는 애들은 무조건 새로운 데이터가 오면 파란색, 초록색으로 할 거고 이쪽에 있는 애들은 무조건 새로운 데이터가 오면 파란색으로 분류될 거고 이쪽은 빨간색으로 분류가 될 것입니다. 그래서 이렇게 볼 수가 있고요. 두 번째로 K-민스 클러스터링을 한번 해보는데 데이터를 가지고 얘는 우리가 라벨을 정보로 활용했다면 얘는 라벨을 활용하지 않죠. 여기 라벨이 있긴 하지만 얘는 사용하지가 않습니다. 우리는 X 데이터, 즉 데이터들의 라벨이 뭔지는 중요하지 않고 그냥 데이터들이 어떤 식으로 분포되어 있는지에 따라서 K는 3개, 4개로 데이터들을 구분하는 것이 목적이라고 볼 수가 있고 이걸 한번 진행을 해보면은 우리가 센터들을 잡은 다음에 KN 클러스터는 3이라고 하면은 3개로 얘네들을 한번 나눠보세요 라고 주문을 하는 거죠. 그러면은 클러스터링을 통해서 이 3개를 적절하게 나눈 결과를 시각화시키면은 이런 식으로 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그룹이 나오는 것을 볼 수 있고 센터들이 이런 식으로 잡혀가지고 K-민스가 결국 여기서 멈추는 것을 확인할 수가 있습니다. 그 다음에 우리가 아까 봤던 이 데이터에도 클러스터링을 할 수 있을까라고 물어보면은 당연히 할 수가 있죠. 근데 여기는 재밌는 게 학습하고 예측하는 데에 대해서 우리는 Y 데이터, 라벨을 사용하지가 않고 X 데이터만 들어가는 것을 볼 수가 있죠. 왜냐? 얘는 클러스터링이기 때문에
Y 정보, 타겟 정보, 라벨 정보는 아예 사용하지가 않는다는 거죠. 그래서 이렇게 한 것을 보면은 우리가 K 클러스터를 2개로 나누면은 이렇게 2개로 나눠지고 클러스터를 3개로 나누면은 이런 식으로 4개를 나누면은 이런 식으로 뭐 10개로 나누면은 이런 식으로 그때그때마다 적정한 형태로 K가 나눠져서 데이터를 이렇게 적절한 애들끼리 그룹을 지을 수 있다. 이런 식으로 결론을 내릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 배우는 내용은 여러분들이 실제 데이터들이 어떻게 분류되는지 코딩을 통해서 이런 것들을 한번 시각화를 해서 좀 이해를 하기 좋게 만들었다고 볼 수 있고 한번 이 내용을 보시면 좋을 것 같습니다. 이 강의 자료는 제가 올려드릴게요. 제가 올려드릴 테니까 한번 확인해 주시길 바랍니다. 그러면은 강의 5월 5일 제가 좀 늦게 올렸는데 죄송합니다. 5월 5일 보충 강의는 오늘 마치도록 하겠습니다. So this is the end for today's lecture, which should be held on the May 5th, but it will be uploaded today. So thank you very much.